What's up, guys? Welcome back to another video. Guys, if you were on my live on the Instagram, you already know the new giveaway is the badass OG GMC clone. So guys, if you guys want to get entered to win that truck, all you have to do is pick up anything from the website. And this is a brand new shirt. It's currently online. And then we have a new Shelby shirt as well, guys. There's a limited quantity on those. We have some that we bought for the merch, for the shows, and then some for the website. So there's limited quantity. If you guys want to pick one of those up, make sure to go to the website right now. For the first week, we're gonna do 25 times entries. And then for the following 2 weeks, because this is a 3-week giveaway, we're gonna do 20 and then 15 the last week. So guys, it's crucial for you guys to buy right now. Like I said, it doesn't matter what you buy from the website. We also got keychains back in stock. A lot of people were asking for those. Whatever you buy from the website, you got hats, stickers, lanyards, decals. It doesn't matter. Also guys, this Saturday, FreddyLSX TruckFest Burnout King. Who's taking this trophy? Remember, to get entered to win the trophy or the 500 cash, you had to do a burnout outdoor show. So it's this Saturday, guys, March 25th at HMP Houston Motorsports Park in Houston, Texas. See you guys there. Enjoy the video. What's up, guys? Welcome back to another video. We are headed to the shop. Of course, andamos en el Lamborghini because this is the new daily. Hell yeah. So guys, we're headed to the shop because today we're picking up the OG with this new look. Well, not a new look, but back to with its original look, guys. This truck has been out since last year's SEMA. So we're headed over there right now. Let's see how Papa Sclusy left it. As you guys remember from SEMA, the truck was completely destroyed. The door was dented, the mirror was broken, the bed was broken, the wheels were destroyed. So let's go right now back to the shop, and then we'll head over to Papa Exclusive and see how he got the truck ready for us again. Now I am gonna need some new wheels. The thing is that Cosmos is currently out of stock, so I don't know what I'm gonna put on there for now, but we'll figure that out later. Let's go to the shop. Boy, guys, so I made it to work and the people from Carniceria Prime sent over something for my birthday. Check it out. Deme, boy. Algo bien pasado de lanza. ¿Qué carne es esa allá? Ese es el Tomahawk, pero este es un Tomahawk gigante. No sé, está... Agárralo así para que se mire el tamaño. Está grandísimo, güey. Mira nomás. Está más grande que la cabeza. Put it next to your head. Mire, ya está grandísimo. Yo sé, güey. Un Tomahawk. Pues... Y mire, todo el marbling. Es el mero bueno. And he sent us over this badass piece of meat. Look at that, guys. Wagon? So Keith, we're gonna be enjoying this because sharing is caring. And you know what I'm saying? Ese Tomahawk is for like 5 people. ¿Oh sí? Está bien chingón. And then, y no nomás eso, ya nos mandó carbón para que no anden culeando. Que vayan para la tienda. No. Y luego acá en la bolsita acá de Louis Vuitton Carnicería Prime. Carnicería Prime Black Pepper y Carnicería Prime Sea Salt. Hasta para la vironga, yeah. That's all you need. Big shout out to El Compa Franco from Carniceria Prime. I know this was a gesture from him, and we're definitely gonna cook it probably tomorrow. And everybody's gonna have a taste of this quality meat. And if you guys wanna check them out, their company is called Carniceria Prime, and they're on Instagram, guys. They have some of the rarest meats, top quality. Like I said, we've always, whenever we have special events going on here at the shop, we go to Carniceria Prime and we get the best of the best, which is this type of meat. You won't get this anywhere else. So, big shout out para el compa Franco. Thank you very much. Así ya. La guardamos y mañana. Because on the next video, we're announcing the giveaway winner. So, tenemos que andar a menos 100. Carnita asada. Carnita asada. Dame, boy. Chulada.
yonke. Guys, so we left the shop y aquí andamos con esta. Esa troca es la del morro. Vale. ¿Ahora qué yonke levantaste o qué? Un chongo, me lo encontré tirado. Guys, so Morro, he's getting his truck ready for my event. So le tenemos que echar la mano, ¿verdad, vale? Yeah. Help him out. We're gonna go take it to Flaco so they can tune it. And he says he's gonna put over 500 horsepower all motor. ¿Verdad, güey? Yeah, he says so. We need to see. I mean, he's spraying. And then he's spraying. He said that with the spray, he should be over 700 horsepower. I don't know. I don't think he's gonna put 500 horsepower all motor. Hell no. You never know. You never know. I don't know, like, what's inside of the engine, you know? But I mean, like, Tiene que ser un probably. pinche big block o algo, vale. Right. Yeah. So yeah, guys. ¿Y luego qué? We're waiting tomorrow. So. ¿No trae tarjeta de crédito? I don't know. Maybe no. Ay, cabrón. Ahorita vamos a cagar al pobre. Ahorita güey. vamos a ver qué pasa con esta. Andamos en la dually, pulling it, la mamalona. Oh, trae front runners, skinnies. Ah, mi verga. Se ve que anda recio, se ve que anda recio. We have to figure it out. Míralo, míralo, míralo. ¿Ya llenaste la dually de gas también o no? Sí, te llegamos. No ¿El problem. caliente, vale? Dile. Ponte bello, morro. ¿No te ves, morro? Míralo, míralo. Métesela. Qué la verga. Necesitas ir a pagar allá. Ay, morro. Ay, Diosito morro, santo. te digo, la güey. verga. Mira, Bueno, para gastar tiempo. todavía quedan fondos. So what's happened? You gonna change it from regular gas to E85 now? Yeah. A ver si nos da un poquito más de power. And you said it's gonna put 500 to the wheels all motor? Hopefully. I did 480 with 93 Oh yeah? and 702 with 200 shot nitrous. So how the hell is it that JR got the shit out of you? How did that happen? JR? Or who was it? Oh, it was me. It was me. He gave me 3 car lanes and I still got it. Yeah, it was me. I don't know. I do have. No mames, vale. I do have some big old gears. A la verga, sí es cierto, aquí no es diesel, güey. Esa es la otra. Damn it, boy. Vamos a ver qué pasa, guys. Hopefully everything turns out good. Que truene de una vez, ¿no? Oilo. Y vi un motor que tiene Russell. ¿Hoy? Tres ferias, morro, tres ferias. Tres ferias, tres pacas. Okay. We made it. Hey. Guys, when I said on my last video that whenever you bring a truck, you gotta bring it A1. Moro didn't listen to that. He didn't capture that part. Came over here, now we gotta charge the battery and all kinds of shit. No mames, Moro. Eh? Guys, don't do this. Well, hopefully the thing turns out we have to push it off the trailer because the motherfucking thing is too low. Sí. ¿Qué pasó, Morro? You didn't see my last video when I said that? Now we gotta buy new headlights, new balance, new wheels. New tires. Mira, John, mira, fíjate, güey. Mira, vale, ¿cómo está esta? Mira, y así, quiere correr allá. Mira. Te vas a matar. A la verga. Fíjate, ya está bien suave aquí, güey. Ya no sirven las llantas. No trae ni calzones ya. Ya. That's alright. He's gonna get it right before the show, ¿verdad? Esto lo vi después de que fuimos a the one meet. It cracked? I don't know where it hit. There's no hit on there, pero What the hell? How do you crack plastic like that? right after the meet. So Alright, guys. you better put some good numbers. If not, it's going to the junkyard. So the junk, it should have been at the junkyard a long time ago, but No. he decided to rescue it. Nah, it should be good. It should be good, guys. We're just messing around with motor, but the truck should run good. It was running good before. Now with this tune, it's gonna run really good. Ya prendió, guys. Ya prendió. Guys, llegó la judicial. ¿Por qué, güey? Por culpa de este tacuache que no trae cats, ni muffler, ni nada. Hace más gato que lo que corre. ¿Cómo ves, Martín?
No, es que estamos palabras mayores con este hombre, güey. ¿Sí crees que va a jalar la troca esta o no? Pues la vamos a ver. Tiene que levantar las llantas. Mínimo. Mínimo, sí, arranca fuerte la troca. Tiene que arrancar fuerte. Si no, que la parqué mejor. No vayas a andar haciendo videos en el FreddyLSX TruckFest. No, A Cruz para que le muevan. No, guys, neta que flaco le dejó bien perra la cruz. no, dejó bien perro el vato, se toma su tiempo. Deme, boy. Ahí quedó. Ahorita para el No Saturday. grabamos mucho los pases porque está muy ruidoso y no podemos estar aquí cuando está el ruido. Pero ya hubo problemas ahorita. Ya llegó pedo, ya. Ahí está ¿cómo se dice? Las explain de por qué no se grabó aquí cerca, porque está ruido. Estaba ruidosa, güey. Guys, I was standing outside and it was loud. Chingada madre. Puros asteroides. A ver si aguanta el motorcito, morro. ¿Qué le haces para allá? ¿150 o 100? 150, it's tuned for 150. So, a ver qué corre en el track el Saturday. Ya una grudge race. Ahí vamos a andar. Ay, ¿Cómo ves, Martín? ¿Cómo ves? Look, güey, my truck is broke. No, está bien, ¿no? Ahí van a andar unos 2, 3. Yo creo que Sí, es bonito correr, güey, al chile, güey. A ver, muchas personas que lo tomamos personal. Este pedo no es personal, este es diviértete, güey. that's right. Diviértete, güey. Joyride, güey. Diversión, me ganaste, la mano se le da, ¿ok? Sí. Buena carrera, me ganaste. Nunca te sientes mal porque puedes traer todo y no haces nada. Ujú. ¿Sí me Y entiendes? lo que importa es la suerte también. Sí, güey, la suerte. Tienes que andar con suerte, si no andas con suerte, no haces nada. So, Pues a ver qué hace el Saturday. ahí los esperamos el sábado, guys. Se va a That's poner right. bueno. Y ya aquí ya Cuando ves. más, mira, deja que tu nieve mi 5-3. Yo quiero calarme con Vargas, con la porra. ¿Qué pasó, Martín? Pues, hombre. Estamos hablando que son amistosas. No pasa nada. Tienen- ¿Con cuál Ford? ¿Con la ola? Sí, con la blanca. Ahí está Vargas, turbo y las de 6 turbo también. También turbo. Traigo un turbo de eBay. Pues hay que la querer. Para otro día. Dale la mano, dale la mano, dale la mano. Un viernes. Creo que tal creo que dijo TS400. ¿Otra 100? Oh, no, vale, todo está cabrón, vale. Automatic shifter. ¿Hoy? Deme, boy. Le damos por fun. Por fun, digo que para divertirse. Y sí. Le damos. A ver, guys, el pinche morro viene bien high. Viene bien. Viene bien high, ya quiere tantearse con el Bali. Con la tank, quiere la ¿Cuánto vas a apostar? Y esto va a ser un día antes del show. ¿Cuánto vas a apostar, morro? ¿Cuánto sería bien, vale? Va a Algo ser- aquí, friendly. Va a ser Pro Tree, morro. Pro Va a ser Tree. Pro Tree. El Mr. Vargas no es muy profesional en el track, va empezando, pero... Oye, ya viste, estuvo bien. Ey, morro. ¿Cuánto va a ser? No, deja de ¿cuánta feria vas a apostar? ¿Cuánto sería bien, vale? ¿Tú cuánto? Unos 100 bolas. Que No, tu no, boca- dijiste que 1000. No, ese fue Vargas. Bueno, 500. No, Entre tampoco. 100 y entre 1000 y 100 son 500. 500 está bien, ¿no vale? No, hay morro que se mate solo. Mátate solo. No vas a, no vas a nada, pinche 100 pesos. Unos 100 vale. dólares, sí. Bueno, 300. I love you. Unos 300, unos 200, vale. 300, morro. No, unos 200. Vas a testear 2 veces before the thing. So, guys, we're gonna get to the track because we're gonna be setting up on Friday. Morro's gonna test 2 times, Vargas is gonna test 2 times, and then it's gonna be a $300 race. ¿Sí o no? Lock it in. vale? Como tú quieras, lo que tú digas. Pues somos camaradas, unos 300. A ver qué pasa. Ahí está. Shake on it. Ahí espera. Ahí está. Ándele. Ya, sí, la troca. Turbo no corre lo que versus debe de correr. nitrous. Si la troca no corre lo que debe correr, no jala bien, pues. No. Mira, si no corres bien, si tu troca no jala, pon café son $300. ¿Sí o no vale? ¿Quieres pon café de 150? 300. Ah, 150. Ay, ¿no le tienes fe a tu troca, güey, o qué? No sabemos qué va a pasar. New tune. Bueno, 150 pon café. Ya está. Ya está, que está amarrado. Está amarrado. Para hacer show. ¿Dónde va este güey? Unas pizzas. Oílo. Deme boy. Guys, so we made it back to the shop. And Bar's got a little work to do. ¿Qué le va a hacer? Aquí está la transmisioncita. Guys, unfortunately, la tank mamó la transmisión. For a lady, no aguantó mucho, pero we get another one built for it. ¿Quién te la va a hacer? Juan's Transmission, ¿verdad, vale? Juan's Transmission is building a badass transmission for this truck.
Y ahora va a traer transbrake, ¿verdad? Creo que sí va a traer transbrake. Va a traer unas cosillas upgraded, guys, and this is a truck that's gonna be running against Morro. So Morro, I don't know what the hell he's thinking. This motherfucker really gonna be fast. What does the setup do to it? The setup do like coilovers on the front and on the back. Hizo like Shock relocation. shock relocation. So guys, this truck, last time he took it to the track, it really wasn't hooking all that much, but it actually hooked this time. ¿Verdad, vale? Yeah, we're putting these ones on the back too. Damn it, boy. So yeah. So yeah, guys, this truck is gonna be racing Morro. I don't know what Morro was thinking. Betting him $300. It is what it is. So we will see that race on Friday, guys. Setup for all the vendors is gonna be this Friday between 12 to 5 p.m. And then after that, there's gonna be like a regular Friday right there at HMP. There's gonna be racing and everything. But Saturday is when it's gonna go down for the FreddyLSX TruckFest. So, Ale, ¿qué horas son? Son las exactamente 8:30. 8:38. 8:38. So in like 40 minutes we got the transmission And then tomorrow morning, pick it up and te la traes. out. Yeah. Hell yeah. One That's 10, told me, guys. like, it's gonna be ready in the morning, like before 9. To be ready. La tank con el setup de la turbo truck. Y ya con headlights nuevas. The OG turbo truck guys did the donation for the tank. Oh. So ya, guys, ahí está. Va a quedar mamalona. Ya sabía. A ver. Ñam, ¿Qué hizo, ñam. morro? A ver, voy a ver un pedacito. Agárrale, Ese agárrale. trae más peperoni. Mira, ni la cortaron, güey. Agárrate toda la pizza. Ahorita la agarramos acá. Ni la cortaron, morro. Lazy people. El Vargas pidió pizza. Mira, güey, no mames con la que te vas a enfrentar. Ya. La tank. La tank. Espérate, güey, ya agarraste la mía. No, tú eres esta. ¿Qué cocas, morro? Ay, no. Ahí la vende Freddy, ¿va? Ahí vende Freddy. A ver, vale, ¿qué hizo Roman? Hizo los coilovers aquí enfrente, aquí se ven. Mhm. Coilovers, custom Damn, bracket que boy. se aventó él allí. So ahí está la Y acá atrás, vamos a ver acá. atrás. Hizo el shock relocation. Ya vamos a poner los otros shocks. Nos acaban de avisar. Damn, Si le quitamos. Mira, guys. So, ¿ya va a ser coilover? ¿Ya no va a ser leaf spring o qué? No, le vamos a quitar el este. Ah, Va a ok. quedar el puro amortiguador. Pero this guy. Sorry. Guys, check out Roman where he does top of the line shit. Even the welds and everything, guys. Chulada de jale. Everything custom. Ya. Todo es ¿Cómo ¿Full adjustable? Full adjustable. Lo que hizo. Roman from the setup. So if you guys need some work like that, guys, and he did it quick style. So yeah. Guys, remember this Saturday, FreddyLSX TruckFest. See you guys there. If you made it this far, make sure to drop a comment and subscribe. Ahora sí, a trabajar, vale. Toda la noche, vale. Ajá. Porque la Let's tank get tiene it que andar on. recio. Tiene que estar ahí la tank. So. Let's get it.